For now, I don't think that I want to be 100% in music because our band and our music is like a therapy for me. It's passion. The secret of the success of Psychonaut 4 is that there is no secret. We have no secrets about us. Everything that we are talking about in our music, we are talking about ourselves, and it seems it's very interesting for the listener. When we started to play our music here in Georgia, only few people understood the style, and the most fans and listeners were from other countries. That's a reality of Georgia, and they find something of their self in our music, and we are touching their souls or feelings, because the stories that we are talking about in our music, it's regular human stories, you know. Nothing is, there is no grotesque in our music. People here, it's of course it's very underground genre. It's not for everyone, you know. It's will never be a culture for masses. So I understand that why people don't listen our music a lot. You know, in Georgia, there is a mentality that person must hide his emotions and feelings, his deep feelings. You know, local people don't like to be opened, very. So that's why they don't understand what we are doing. They understand, but I think they think that it's not for them. I've never expected that our music will be well known. I've never expected that we will have tours or we will have a lot of fans that we have now. It shocks me now when I see comments and fan art and tattoos on people's bodies with our logos. It means a lot to me. I've been called a Satanist, a cultist, a murderer, a rapist, several times actually. I can't really tell who is this young generation. I don't know them personally, but as I look at them, they are very nice people, very interested into rock music, punk music, metal music, any kind of music which describes their rage. And I think they are finding in our music and in our lyrics something they are fighting for.
scream or growl or what else. Just, I don't know. Direct me to hell! I went to see Vodka Trayom because I just wanted to see some local live music. And that was like that kind of genre of music outside of everything else happening right now is just like pop music. Where you can go to a restaurant and listen to 1980s pop, which is kind of like karaoke music, which isn't at all remotely interesting to me. I do want to see just real bands. And I like Vodka Trayom because they're actually singing in Georgian as well. So they're a lot more honest with the stuff. And they play a lot. They're not one of these bands that just play one show and disappear for a year or two and then come back and play another show. They'll play shows with a large lineup of groups, or they'll play shows with just them and maybe one other band. And I think that's great. They get practice performing, they build a scene of people who are really excited to see them because they saw them a month ago. Like, they have constancy. I wrote music in English before, but when I listened to, I mean, you know Dagdagani and Vodka Trayom, so when I listened to them, it was like a game changer for me. It kind of blew my mind, and I thought of like a different concept of a band that I wanted to make. So they were the biggest influences, I think. The language issue in creating music is, of course, up to the artists, what they're more comfortable with. I think, I can't speak for all Georgian musicians, but I think, Georgian language is obviously more comfortable for them and closer to their heart. And so if they're going to sing from their heart, they should be singing some Georgian songs. I think it's very important to sing in native language because especially when you are singing about social things, it's more easy to bring your message to your audience when you are singing in your native language, because your listeners are speaking same language you are singing. ან რომ ღერიან თითქოს რაღაცა შენ შემღერიან რა და ვიღაცა არის ერთი ვისაც ესმის შენი და ამ ყველაფერზე წერენ მუსიკას და ან მუსიკას რაღაცა მარტივარ ხარ. ანუ ეს გრძნობა. რომ ვიღაცას ესმის შენი. Many things we are singing about, starting from social lyrics, many love songs, about drug addictions, about war or military stuff, about believing in yourself, believing in friends, and relationships among people, and so on. So many lyrics. I myself started playing drums when I was 18 years old, quite late, but I was listening to punk rock since school ages. What I can say about punk music in Georgia, it has quite big history since the late 80s started here in Georgia. I think it has a huge influence on us that we are both from Abkhazia region and both of us are refugees, and we have passed also through this life style of refugee, and we know what does it mean and how does it feel, and I think this our childhood, because we were too young when we moved from there. We had to move from there. In the Soviet times, it was like all the cinema. It was cinema studio. Now we call it old cinema studio. But then in the 90s, it was like this place was really big whorehouse, and then it was. I will show you the whorehouse now. This side is our rehearsal studio. One of the most famous Georgian whorehouses in the 90s. Come on, I will show one room if you want.
for example, how Georgian machos were enjoying their life in 90s. Queen-size bed, Renaissance items. Here was like sauna. Beginning of 2000 it was closed, and now they are using these rehearsal studios. Here is the phone if you want to order something, a champagne or a girl, or a waiter. So when I started listening to punk rock music or like music, alternative music especially, it was in the mid of 90s. So I can say that at this time there was no any kind of scene, because the first wave of Georgian punk was in the late 80s and beginning of 90s. Then a lot of wars happened and conflicts, so everything was destroyed. And in the period of 93 until 2000s, beginning of 2000s, there was no any big gigs or big festivals at all. There usually was different, two different how to say, schools or music scenes. One was Kutaisi scene, and second was Tbilisi scene. Tbilisi was always more into post-punk or somehow soft punk, but Kutaisi punk was mostly always more hardcore punk. And even lyrics was more social in Kutaisi scene. So it all started again in 2002, 2003. There was a huge annual festival. It was held in Ziuri Park. It was not a special punk festival, but all of any kind of music was played there, alternative and live music, of course. Maybe 5 years ago it was more stronger scene. There was a lot of punk bands, a lot of live clubs. But now it's too hard again, because now, how to say, electronic music became more and more popular, and almost all people went to this electronic scene. A lot of rock musicians became DJs in past years, like 4 or 5 years ago. At live shows there was there was coming a few amount of people. So many clubs closed because of financial crisis, and so punk music and any kind of live music went back to deep underground. But now, like last year, it still became actual, and a lot of people are coming to concerts. Situation in Georgia is still tough, and punk musicians today who are active today, they still have quite big messages in their lyrics. But mostly young people are listening to them, like teenagers, maybe young teenagers.
it feels very very amazing because most of these songs were written 15 years ago, 14 years ago, and now when these young people are coming who themselves are 15, 16 years and they know these lyrics by heart, it's really amazing for us. For example, 15 years ago, we could not imagine that so many people could sing our songs along with us. So it's amazing, why not? შეეხება იმას, რამდენად იუმორისტული რამე ურევიოთ თუ არა ჩვენ მუსიკაში, მე მგონია ჩვენი ჯგუფი ძალიან იუმორისტული არის ასაკობრივ. თქონა კარგად. All I want to say in the end, just stay punk, stay true, listen to music, and fuck all the Nazis. That's all. Rock and roll. Fuck the less, we got the best! I hope really much, but I do really call this country as a cemetery of undetermined and unrealized genius and talented musicians. There are a lot of those people, you know. I come from a small city in Sweden, and even if you have a rock DJ in a small bar, you bring 100 people. Here in a city like, you probably have 1.5 million people living here, and it's hard to gather 100 rockers in a big city like this, and it confuses me a bit because it's an underground city when it comes to music, but not when it comes to instrumental music. It's all electronic now. People are going to electronic music because it has the press that is popular, and so people just say, well, that's popular, I'm going to do it. And then it creates this psychology where they end up liking it because they're convinced they're going to like it because everybody else likes it, and thereby the scene does actually become popular. I mean, we had hope that it would work, and we still do. And this hope was the main thing for the other bands that were playing like rock music to start playing punk. They started, but like in 2 years, everyone stopped. Like, I know personally a guy who was like a big punk rock fan, and he was playing guitar at some band. I don't remember the name, and he became a DJ. So electronic music is killing us. Punk or just rock musicians. Wondering why do almost all journalists that come here write about Bassiani? I think the answer is simple, because electronic music industry is pretty much the only industry that works, both financially and productively and so on. So it is pretty much the only industry that is productive. Everything else that it is around, there is a lot of music in Georgia,
but well, there is no music industry, let's say so. I think it's changed a lot because in our time, really, being a fan of heavy metal was like rebellion, in at least in some way. But nowadays, the kids they have more money, they have more possibilities, they have the internet. I didn't, so I had to go through CDs and tapes and so on. But these kids they have tons of information, which is why it's surprising that every year we get less and less kids coming to the show because now, as we said previously, electronic music is more popular than any other kind of music here in our country. So it's kind of upsetting when you see kids having all of this at their hand available like in their smartphone, iPod or whatever, and they don't really enjoy the real music. I mean, the kids who do like heavy metal, the kids who come to the shows, still, it's not as it used to be. It's different now. It's different. They enjoy themselves. They let out all the negative energy as well. And I think heavy metal is a release valve. All the stress we have in the street, all the stress we have in everyday life, I think heavy metal helps you, me personally at least, it helps you get rid of all of the negative stuff inside you. Which makes me hope that the kids who are now attending our shows, instead of staying out in the street and smoke weed or shoot up heroin, they will just, pick up a musical instruments and play it. And all that negative energy which we have, it will go somewhere else. Metal is freedom. We just hang out either in this park, the park before this one, and that's just kind of what you do. You drink, you joke, you swear, you smoke, and that's about it. That's all you do. Just talking about how this beer tastes like shit, because no matter what beer you buy, it always tastes like shit. Also because we buy cheap beer. I'm not an aggressive person in general. I may act aggressive, I may act like I'm a big tough guy or something, but generally I always try to keep a chill attitude with everybody. I've been called a Satanist, a cultist, a murderer, a rapist. I've been called every name in the book. I've had more fights than I'm willing to admit. Oh yeah, I'm definitely frustrated about a lot of things. First of all, the state of the country, the state of the world, state of capitalism, just generally against everything. I'm kind of really stressed and I don't know why. Basically, never be afraid to show what you listen to, never be afraid of just show what you want to do, just always do what you want to do. Unless, of course, it fucks with somebody else, in which case, fuck you. მოკლედ იყო აქცია, სადაც აპროტესტებდნენ ოკუპაციას და ასევე რუსი დეპუტატის ჩამოსვლა საქართველოში. იქ მოხვდინეთ, ცარიელ ქუჩაში მოხდა ტყვია, დავკარგე თვალი. ხო. მორჩა. ანუ ყველანაირი ემოცია შეგიძლია რაღაც გადაიტანოთ რამზე. აუ მეორე და მესამე მერევა. ანუ რაღაცა ისეთი ძიმე მუსიკალური საკრავია.
და რა შეგიძლია რომ ემოციების კარგად დაიხარჯა მოკლედ. რაღაც შეგიძლია თქვა დაიწყო გიტარაზე ან სხვა რაღაც ინსტრუმენტზე, მაგრამ დრამზე კარგად გადაგაქვს ყველა ემოცია რაც გაწუხებს ან რაც გაქვს. ანუ მინდოდა სადაც ხო ერთი წლის წინ რაღაცა ავიკრიტე ეს დრამი მინდოდა. უბრალოდ იმის გამო რომ არ მქონდა დრამი და ანუ სახლში არ მქონდა რაღაც იმის საშუალება რომ დამეკრა, ამის გამო რაღაცა ყოველთვის უკან ვიხევდი. მე ერთ პერიოდი სანამ ეს ამბები და მოხდებოდა ფულს ვაგროვებდი რომ ეყიდა და მე ნუ მაჩუქეს და მე უკვე გამიადგილდა სწავლა. ზოკის მიმდინარეობა და ჟანრი მომწონს, მაგრამ ანუ რაც პანკით დავიწყე და ეხაც უფრო მეტად ეგ მომწონს. საერთოდ ქართული ბენდებიდან პირველად მოვისმინე მგონი ვოდკა. ხო, პირველი იყო ანუ ქართული პანკ ბენდებიდან ვინც მოვისმინე ვოდკა ტრაიომი. პირველი სიმღერა იყო, სიმღერა არ მახსოვს რომელი მოვისმინე. მაგრამ რამდენი საათ 16-17 წლის ვიყავი არ მახსოვს და იმის მერე რაღაც ეს ვოდკა ტრაიომი და მე უფრო ახლოს გავიცანი და რაღაც უფრო შემიყვარდა მე წევრებთანაც მქონდა რაღაცა ურთიერთობა და ანუ აქედან შემიყვარდა უფრო მეტად ეს ვოდკა ტრაიომი და იმიტომ რომ ბალიში ყავდი და გულშემატკივრობდი ესე. ხო, თავიდან ან რო უსმენდი ეს სკოლაშიც მაგალითად ყველას უყვირდა ხომ რა რაღაცა რას უსმენა, მე რატო უსმენდა რაღაცა სულ სხვა რაღაცა სამეგობროში ან მეგობრებთან ანუ ჩემთან ანტოლებთან ერთად რო ვიყავი ხოლმე და რაღაც ჩემ მუსიკას რო თავდი არავის არ მოწონდა, იმიტომ რომ რაღაცა სხვა მუსიკა მოსწონდათ იმას და მართლა ეს რაღაცა ტრადიციულად იზრდებოდა ისინი და ხო რა სამეგობროში და სახლში ნუ სახლში ახლა იმას უსმენდი და რაღაცა ისეთი არ იყო თქვა მშობლებიდან ოჯახისგან რომ რას უსმენდა პანკს უსმენდა რაღაც იმიტომ რომ ეს მომწონდა და ახლა იმათვის არ იყო რაღაც შეუძლებელი. აქტივისტი ცოტა ესეთი ხავაღალი ნათქვამია, უბრალოდ იმ ამბების მერე გამიჩნდა უფრო მეტი პასუხისგებლობის გრძნობა, რომ რაღაც მარტო საკუთარი თავი არ არის მნიშვნელოვანი და არის თქვა შეს გარშემო ადამიანები თუნდაც ქვეყანა, რომლის წინაშეც გაქვს რაღაც ვალდებულებები, რომ უნდა აკეთო რაღაც კარგი, გააგებინო ხალხს შენი ხმა და ანახო რეალურად ან თქვათ რა პრობლემაც გაქვს შენ, ან რაც გადაიტანე შენ, ან თუნდაც სხვა ადამიანებმა მიიტანო სხვა ადამიანების ყურამდე, რომ რაღაცა უფრო უკეთესად შეიცვალოს ყველაფერი და უკეთესი მომავალი ჰქონდეს ხალხს. თან როგორც თქვათ ასეთი რომ აქტივისტი ვარ, ეს ცოტა ხმამაღალი ნათქვამი, იმიტომ რომ აქტივისტი რო ხარ, უფრო მეტ რაღაცას უნდა აკეთებდე და ნუ მე არ ვაკეთებ ამდენ რამეს, როგორც თქვათ აქტივისტები. იმიტომ რომ ვერ ვახერხებ რაღაც ხშირად უნივერსიტეტში სიარულს და რაღაც საგნებში ცუდი ფულები მყავს. მაგრამ ვცდილობ ხოლმე რომ რაღაც ყურადღება უფრო სწავლისკენ მიმართავ, თუმცა არ გამომდის, იმიტომ რომ უფრო სხვა რაღაცები გაჩნდა მნიშვნელოვანი ჩემს აი ამ ბოლო დროს ჩემს ცხოვრებაში, შესაბამისად აი ვერ ვახერხებ რაღაც სულ უნივერსიტეტზე ვიყო კონცენტრირებული. გოგო შეშინდეს, რომ პოლიციას დაურეკოს. ასე რომ მიჩვენია მუსიკა ბევრად სხვა რაღაცებს გადათებინ საყვარელი. I have nothing to do with it whatsoever. Well, okay, let's put it this way. I don't want the band involved in politics in any way at all. If I do express some views on politics, they're strictly mine. Politicians don't care about me so much, so I don't care about them. I don't see why I would want to be involved with any of that in the first place. I think I have written down a couple of words that I just basically want to read out. Okay, can we do that? Okay. Our theme revolves around things related to Caucasus, obviously. Things that are there but no one talks about. It's overindulgent humorous themes and of course Khinkali. If you've ever taken part in the traditional Supra, you will definitely catch the same cheerful and groovy vibes in Vazgorshal Rud. Why are you laughing?
Still, it's more just a band. I like to think of it as a pastiche experience. That's what I wanted to say about that. It would be a fair statement to say that it was a sort of meditation. It was kind of looking inside of yourself and letting out whatever is in there without restraint. For me personally, I see it like this. When I go on the stage, all covered in blood, albeit a fake kind, I'm giving off a message, okay? I'm telling people that you can do this and not be judged. The theme with Hingali and the cuisine and the traditional stuff, that is there, definitely. And I would more than... I like the part where I'm associated. Well, the band is associated with that, because everyone loves Hingali. Show me a single person who doesn't. It's basically meat dumplings that are very particularly well known in Georgia. They're quite tasty. We made up a new genre that's called Hingali Gold Grind. You can't get more Georgian than that. It's not like I'm trying to hide my roots or something like that. It's quite the opposite. I'm trying to get it at the forefront of what's going on. I'm telling you that I'm from Georgia. It should be quite obvious in that regard. And that I'm doing it, that I'm singing in English is only a part of. It doesn't matter so much, honestly. And Georgian words I found are a bit more airy. They don't really get the point across of aggression, as you said it. Well, my lyrics, they either revolve around these more traditional topics about eating a lot. You would have seen Supra and know what the thing is about, right? It's about overindulgence in food and cuisine, essentially. It's partially about that. It's I suppose it's a critique of gluttony in some way, in spite of me personally welcoming it. Yet again, as I said, it's about contrasts. See, people, you don't necessarily have to say anything with words to be understood. You can get your feeling across, and people will relate to that and be like, yeah, hell yeah, that's the thing, in spite of there not being any sort of context whatsoever. Georgia is a place of contrasts, and I, in a sense, represent that. It's my life, I don't care what anyone thinks. Even if nobody comes to listen to me, I don't care, because I do it for myself. If you appreciate it, great. Let's be frank here. What are the odds that you find a band like ours, a specific genre that we play, in a place where metal isn't even mainstream, right? The odds are very low. It's only because me and the rest of the band wanted this to happen that it did. If you have a why, you can always find a how. The aggression isn't aimed at hurting anyone or anything of that sort. It's more of an expression of an inner feeling where a person isn't particularly happy about some things that happen in life, and they, instead of, I don't know, breaking anything, they just scream a little bit, they jump around, push one another in the mosh pit, and that's about it. Now, what's the problem with that, right? So what would you rather have? Someone who has hate brewing inside of them for a long while and then have it explode in someone's face? Or would you rather have people just come to
an event like that and express it in a much happier and free environment where nobody's gonna judge them for it. You should look at the whole situation that's going on when I'm on the stage and when the music is playing as a happening. That's the thing that I strive for. I want it to be special. I want it to be something beyond myself, I guess, in a way. And that's what makes it worth it coming there and listening to the music. It's not about anything else. It's about having a great time in a way that you can't find anywhere else. I love those people who are coming here and really are looking like they're impressed. It's a cool thing. And I'm getting emotional when they're saying that Creator is the best bar. I like Creator who made this. It's different. It's very cool, and they're amazing. They're inspiration for me. You have to be a creator to do some serious things. So I'm doing the same thing too. Yeah, that's what young people are doing, When you're getting older, you're not doing that. You're not thinking about punk music. You're not listening to punk music. I almost broke my leg. Yeah, I'm getting crazy. It's a cool thing. მიყვარს კრეატორი ძალიან. არ შემიძლია კრეატორის გარეშე. თუმცა ვიღლებით ძალიან, მაგრამ აი იმდენად ჩემი არის და ჩემეული არის, რომ მაინც ვეუბნებ ერთი საათი თუნდაც კრეატორის გარეშე და მინდა რომ ჩემი ახლობლებიც ყველა ეგრე იყვნენ. ანუ სულვილი, დაღამდა ის სულვილი, რომ აუ კრეატორში ვიკრიბებით დღეს. აი ეგ უნდა მოხდეს ალბათ. არის კიდეც ბევრი არის ეგრე. მაგრამ უფრო მეტი და მეტი როკის და მეტალის მსმენელი შემოქმედი ადამიანი შეიძლება მხატვარი იყოს კიდე ერთხელ მეორე ბალანსის შუაში. არც არაფერს არ ქმნიდეს, მაგრამ უყვარდეს თვითონ მუსიკა და მაგის გამო მოდიოდეს აქ. აი ეს არის ჩემი დიდი სურვილი, რომ აი ვისაც ეს მუსიკა უყვარს, ყველა მოდიოდეს, გამოდიოდეს და უსმენდეს იმას, რაც თვითონ სიამოვნებს და თუნდაც ერთ კათხალ უხდე. ეგ არის, ამისთვის არის კრეატორები. Oh, and actually, me and my mom, we're too close to each other. That's why I'm part of this bar. If we were different kind of mom and daughter, if I was listening metal or something, I think it would be possible to have a bar like this because we're family. We love this bar. It's everything for us.
როცა მიგრებ პასუხი იცი და იმედით უყურებ ჩას ჩვენ ძალიან ხშირად და ასე თქვათ რეგულარულად მოვიხმარდით DXM-ს. დრაგიც არ არის, ნუ სიროფის რაღაც მაგვარი რაღაცა იყო. დისოციატივია მოკლედ რა. მაგას მოვიხმარდით. და მაგას აქვს რაღაც 4 ლეველი იმის მდგომარეობის რა, ანუ პლატოს ეძახიან მაგ ლეველებს. ანუ პირველი არის ერთ-ერთი ლაითი, მეორე უფრო მძიმე და მეოთხე არის სრული ამოწყმეტა და დედის წყნა რასაც ქვია. ხო და მაგ მეოთხე პლატოს აღსანიშნავად ჩვენ დავარქვით ბენდს Psychonaut და 4. We're covering depression, addictions, like real problems that society has, and sometimes they're just, I don't know, ashamed of admitting that they're alcoholics or they need mental help or etc. Right? We're just addressing the problems that we're experiencing, and that's why probably our audience is. That's why they can relate to what we're singing and what we're putting in our songs, because it's the serious issues. I mean, mental problem, mental health. Addictions, it doesn't matter, it's going to be an alcoholism or addiction to drugs or pills or whatever. It's a very serious problem, and those problems are something that we as a band experiencing and we as individuals are experiencing in everyday life. And we're not trying to put in our songs like first world problems like most I don't want to sound cocky, but like I don't really believe that most black metal bands are experiencing all the stuff that they're putting into their lyrics. Like what, Satan? Have you ever experienced Satan? I can tell you what I've experienced from my alcoholism, for example, but come on, first world problems. და მეოთხე ალბომი არის Beautiful. არის ერთ-ერთი ნუ ყველაზე ალბათ ყველაზე მძიმე პერიოდი ჩემს ცხოვრებაში. როცა მე მთელი ცხოვრება ვიძახდი რომ რა ხეთი დღე ვიხდი რომ მე დამოკიდებული ვარ. მე მივხვდი რომ ჩვეულებრივი ჩვეულებრივი ნარკომანი ვარ. ჩვეულებრივი წყალწაღებული ნარკომანი ვარ. ჯერ ამის შეგუება იყო ძალიან დიდი ტრაგედია ჩემთვის. მე შეგუება იმის რომ მარტო მე არ ვარ ამ წუბეში, მთელი ქალაქია მაგას, აი ამ მდგომარეობაში, ვისაც მე ვიცოდი ყველა შევიცვალე. მაგრამ ამავე დროულად ჩვენი ცუდი მაგალითი არის კარგი მაგალითი. მე ის პიროვნება ვარ, ვინც მიუხედავად იმისა, რომ 2 წელი ვიდექი ამ არაფერი არ მაინტერესებს, ლამის დავკარგი ყველაფერი და ყველაფერი ერთგორებას. მიუხედავად ამისა, მე შევძელი ექიმების და ფსიქოლოგების დახმარების გარეშე მე შევძელი თვითონ რომ გამენებებინა თავი ამ ნარკოტიკისთვის. ჩემი აპროს ერთი დღე ავდექი და მივხვდი გადავწყვიტე. მე არ გადამიწყვეტია. უბრალოდ მივხვდი რომ აღარ მინდა. აღარ მინდა ეგრე ცხოვრება. აღარ მინდა იმ თვეებით უძილობა, თვეებით ჯოჯოხეთი და ემისთვის არ მოსვლა ამ სამყაროში, რომ რაღაც ეგრე ვიცხოვრო, უფრო რაღაც მე ვთვლი ეგრე, რომ უფრო დიდი რაღაცების ვარ მოსული და those people who look at our music as therapy, they are getting the message. I mean, that's the reason why the lyrics are so dark and so deep that other person who is listening to it and who like catches the phrase and like, oh shit,
I'm feeling that right now, and that helps. That's like going to the therapist and talking to the professional about your problems, about what are you feeling inside, and what is that's something that doesn't give you a break. So if we put out the song and that song helps through dark times even to one person, then the job is done. ის როლი მე ისეთი პიროვნება ვარ, რომ არ მალავ არაფერს. არ მალავ, რომ კი მოვიხმარდი, მოვიხმარ თუ რაც არის, ხო? არ მალავ მაგას. მაგრამ როცა შენ ხდები დამოკიდებული და არ მალავ მაგას, შენზე აზრი სოციუმში იცვლება. ყველა ქვეცნობიერების დონეზე ხვდება, რომ შენ აღარ ხარ ის, ვინც გაიცნეს დაუშვათ რამოდენიმე თვის წინ. იმიტომ რომ შენ შეიცვალე, შენ გახდი ჩვეულებრივი დამოკიდებული ის ტიპი, ვინცაც ამოძრავებს რაღაც იდეა მოხმარების კონკრეტული ნივთიერების. всё. შენ გაქვს მაგის საშუალება, რომ შენ არ შეიცვალო იმდენად, რომ შენ არ დაგეთხოს ეგ. დამიჯერეთ 95%-ს არ აქვს მაგის ძალა. შენ შეიცვლები ნარკოტიკები ცვლის ადამიანს, ნარკოტიკები არ დამოკიდებულება ცვლის ადამიანს. და 99%-ში ცვლის ზუმხარეს. შენ გააკეთებ იმას, რის გაკეთება შენ არ გიყვარს, კი შენ ჩავარდები იქ, სადაც ჩავარდნა შენ არასოდეს არ გაგიხარდები და არც ეხლა არ გიხარი, მაგრამ მან ხარ უკვე კარგად დაფიქრდი. ნარკოტიკი არის ის რაღაცა, რასაც უნდა მიუდგე ჭკუით და მომზადებით. არ არის სახუმარო. AKA clicks მაგალითზე უნდა დაინახო, რომ სტუქი უნდა აგო თუნდაც კანონის წინაშე. რომ ეხლა არის ამ ფილმის ჩაწერის მომენტში იმარიც და შენ თუ ხარ მაგის მზა და თვი რომ ეს შენი საკუთარი რაღაც ეგოს პოვნა შენი გიგის მაგაც იმას უღირდა. იმას ძლიერი პიროვნება. იმა ჯუჯუქეთებში ჩავარდნენ ისეთებში, რომ არ წარმოგიდგენთ, მაგრამ ეგეთები დავიბადეთ ხოლმე. ეგეთი ცხოვრება გქონდა, რომ ჩვენ ეგ არ გადაგვიწყვეტია, რომ ჩვენ რა გებოდა მიგება. ჩვენ ცხოვრება მიგვიყვანა იქამდე, რომ რაღაც საშუალო გვეპოვნა ამ მაგაში. არ ვამაყობ ამ რა თქმა უნდა. არ ფიქრობ ეგ სწორია, არ ფიქრობ, რომ ეხლანდელმა თაობამ აქ იგივე სიტუაცია, მაგრამ ჩვენ ეგეთი ცხოვრება გქონდა. ჩვენ არ გქონდა სხვა გზა. ჩვენ საშუალო ვიპოვეთ მაგაში. ჩვენ არ გვიყვარდა რაღაც აგრესიის გამოხატვა, ჩვენ გვიყვარდა მუსიკის კეთება, ჩვენ გვიყვარდა ჩვენ გვინდოდა არტისტებად ყოფილიყავით. I don't know. First of all, the music scene, I think, is pretty exaggerated term for the thing that is happening here, because there is no such thing as music scene, basically. But for example, techno scene is growing every day, and more and more people are attracted to Tbilisi and like techno clubs. For example, Basiani or Khidi. Well, at least before the lockdown, it was that way. So, as for the rock, metal, punk, whatever other genres, there are basically nothing happening here. So, as I said, there's no scene whatsoever. Friday, Saturday, you have Basiani, you have Khidi. Go wherever you want. Plus, it's fun, right? You pay for fun. This is not fun. I mean, coming to Second 4 show, for example,
seeing our show it's not fun. It's something else. I mean, seeing him like cutting himself. Well, yeah, he used to do that. So, I mean, you cannot just do ecstasy and go to Psychonaut 4 show because it's not gonna work that way. But you can, but it's not gonna be fun. That's what I'm saying. It's gonna be fun. Yeah, it's gonna be fucking trip. Like, well, once again, the term successful is something very, very broad. I don't know. For Georgian measures, it can be, but I don't think that Psychonaut 4 is as successful as, for example, other metal bands all over the world that can live with their music and can provide their families with. But we're still doing what we do for like 10 years now. Is it 10 years? Jeez. So yeah, successful, maybe, but not as successful as I wanted it to be. I wish all the musicians that we have here, brilliant musicians, could just explore and just find themselves only in music and just put all their time in music, into music, because seriously, we have so many talented musicians that are just working this 9-to-5 routine and don't have time to put their unique thinking into the instrument or the microphone. That's just shame and pity. So, and healthy. I thought that I would end this way, but it happened anyway. So low. You can include that.